Мы сегодня с вами. Мы очень рады вас приветствовать, наконец-то, на вебинаре. You, Carol. Carol, So let's hope everything's gonna be fine. Yes. Сейчас мы проведем с вами вебинар, который посвящен ответам на ваши вопросы. С кем не знакомы? Меня зовут Александра, я администратор этой программы. И я буду Carol сегодня переводить. How do we... Carol, can you repeat? Я выключу видео, потому что Carol опять зависла. You start reading the questions? Yep. Just a few words about how we're going to work today. And then I will start. Okay? Okay. У Carol уже есть список вопросов, которые вы задавали под постом в группе на английском. Поэтому, чтобы сэкономить время и ответить на больше вопросов, я буду их зачитывать на русском, а Carol сразу отвечает на английском, и я перевожу на русский. Если у вас какие-то вопросы по ходу уже возникнут... Okay, I don't know what... Carol? Houston? What I'm supposed to do, I don't hear you well, but I'm gonna just say hello to everyone. Hello, can you hear us? Maybe switch off your video. That's better now. Can you hear us better? Me. Carol? Сейчас я напишу Carol. It's very difficult. Okay, I just say hello. So we are having issues on the island with internet today. So maybe my connection will not... Yes, I'm speaking. Carol просит прощения за то, что плохая связь. Сейчас на острове плохая связь. Can you repeat the last question, the last sentence you said? I was asking if you hear me. Yep, we hear you. Just with a delay. Okay. Yeah, good. So, so can you see the questions and I will answer. And so we start by the first ones, and then after. Second, then I will tell you the number and the name. Okay, perfect. Great. Мы договорились с Carol. Я начну читать вопросы на русском, и Carol будет отвечать на них по очереди на английском. Первый вопрос у нас от Алины Ульяницкой. Она пишет, что решила принять участие в 13 лунах с надеждой на то, что она достигнет полного спокойствия внутри, сможет обладать своими эмоциями, и внутри воцарит радость, уверенность, которая была в детстве, когда мы просто жили без особых ожиданий, но в ощущении защищенности и радости. И вопрос к Carol заключается в том, достигла ли она этого состояния вышеперечисленного и какими практиками. Okay, Carol, you can answer. Okay. So, Alina, so you're asking if I have achieved this, and I would say the points you've listed I have achieved.
But there are still some moments, obviously, in which I go through some processes and from always new initiation. So there are different points. Yeah. Да, Алина, Кэрол уже достигла в основном того, что вы перечислили, но, конечно же, она проходит, как и все мы, через новые инициации, как новые ступени. Кэрол? Okay, so about managing reach calmness, complete calmness inside. So I'm going to talk about that. My part, I have reached a point of unmovable calmness, which is the core of being. And then there are also emotions, there are thoughts, there are moments in which my emotions and thought can be troubled, but this calmness is always there, always as the core of my being. And this is the way I would say to move in life. It's not that the emotions and the thoughts will stop, but that your core is in a different place, which is never touched or never, how do you say, it can never disappear because there are some thoughts or some emotions, even if they are troubled. Кэрол говорит, что она достигла внутри себя, она поговорит сейчас про внутреннее вот это спокойствие, и она достигла вот такого нерушимого внутреннего спокойствия, и, конечно же, эмоции всегда были и всегда будут у нее, но у нее есть центр, и несмотря на то, какие бы эмоции ни происходили, она все равно остается окружена, или внутри себя она сохраняет эту нерушимое спокойствие и тишину. Carol? And yes, so let's say that the process I've talked about, becoming the center, becoming the essence that is living inside a vehicle is key. I don't know if you remember, but I've talked about that in the first webinar, I think. Do you remember, Alexandra? Yeah, I remember. Can I translate this part? Yes. Кэрол говорит, она начинает издалека о том, что она уже говорила на первом вебинаре, кажется, если вы помните, о том, чтобы стать сущностью, которая находится в своем сосуде, в своем транспортном средстве. You can go on. Yes. And so this is one point. And the other point is faith. Faith in what you are, faith in life. Because the other point she was talking about, like managing the emotions, finding joy and confidence, living life like a child without any expectations, and feeling a sense of security and joy is really things that come out from faith, a profound faith in life and a faith in the divine nature of myself and others. Okay. You want to translate? Yeah. И это был первый пункт. И второй пункт это то, что Кэрол сохраняет всегда веру в жизнь, не в свою жизнь, а просто в жизнь. Это такая целостная вера, которая находится, это просто база. Вера, которая является базой, вера в жизнь, вера в высшие силы. И вот именно вот те вещи, которых хочет достичь Алина, то есть радость, уверенность, которая была в детстве, ощущение защищенности и радости, это все идет именно из вот этой веры, которая находится внутри, и из которой потом уже разворачивается все остальное. I translated.
So when you have a profound faith in life and a profound faith in your divine nature and in the divine nature of life, then you manage all these things. Then you reach this point. Which doesn't mean that your inner world is always calm and still, but it means that there is this foundation that allows you to move into life in a relaxed way and in a faithful way that allows you not to never be unrooted from this calm and still point in the center. Окей. И вот эта вера в жизнь, в божественную суть и в божественную суть самой жизни, это именно то, что всегда с нами, и именно это поможет нам оставаться спокойными внутри. Потому что даже если мы верим в эту божественную суть, все равно будут эмоции, и все равно могут быть какие-то волнения. Но мы можем двигаться по жизни спокойно, уверенно и не отрываться от этой веры, не отрываться от жизни. Carol? So, yes, so to be centered in your essence, it's first a paradigm shift, the one I've talked about in the first webinar. So it's changing the perception of who you are and the core of who you are. And most of the time we are identified to our emotions, to our thoughts, which are more superficial dimensions of ourselves. And so there's this shift of perceiving ourselves as a divine essence moving through a vehicle that is containing thoughts, that is containing emotions, that is containing layers of personality and everything. So this is the first point. And this you reach through practice. So first there's a consciousness shift and then practice. That's why I talk a lot about having a daily practice, that it's so important, because and it doesn't happen, maybe it can happen in a blink of an eye, but usually it takes many months, many years to reach there. Okay, I will translate. О чем говорит Кэрол? О том, что первый шаг, который нам нужно совершить, это смена парадигмы, смена центра восприятия. Об этом она говорила в первом вебинаре. То есть нам нужно поменять восприятие того, кто я есть. Часто мы идентифицируем себя с нашими мыслями, нашими эмоциями, с какими-то более поверхностными слоями, частями себя. Но когда мы меняем свое восприятие на то, что я божественная суть, которая двигается в транспортном средстве и которая может испытывать какие-то эмоции, мысли, тогда у нас происходит вот этот сдвиг, который помогает нам достигать всего того, что хочет достичь Алина. И также второй пункт после этого сдвига – это ежедневная практика. Именно поэтому Кэрол так настаивает на ее важности, потому что могут быть какие-то радикальные изменения по щелчку пальцев, но обычно это занимает месяцы, годы, долгое время регулярной практики. Carol? So, yes, so all the practices and the teachings I will give during these 13 moons are destined to help each participant to reach this point within itself. Okay? Maybe you can translate that, then I pass on the faith part. Okay. И все практики, учения, которые будет передавать Кэрол на этой программе, и которые она уже передавала, они как раз направлены для того, чтобы помочь участникам достичь вот этого центрирования, осознавания себя божественной сутью в физическом теле. И дальше Кэрол будет говорить о вере. Carol? Yes. So like that, you are not
identified anymore with everything that is moving. You are the observer. And you can choose to go with a thought, go with an emotion, or just observe it. Мгм. Okay? И Кэрол, то, чему учит Кэрол, это не идентифицироваться со всем, что происходит с нашими эмоциями, нашими мыслями, чувствами. Ты можешь решить не идти, можешь выбрать, не следовать за этими эмоциями, не поддаваться им, не идентифицировать себя с ними. Carol? And about the feeling of safety and being like a child and feeling safe and joy, all these things come from the faith in life, faith in ourselves. And this, I would say, on my path, I reached this faith experience, because faith is not something that be totally integrated just by thinking that it's true, but you need to experience it in a way. And tell me if you want, I make small sentences if it's easier for you to translate. Yeah, you can make smaller sentences, and there is also a bit of interruptions. Okay. Okay. I will translate what I heard, and I guess I heard it correct. Okay. Did you get? Yeah, I get the points, the summary. I get the summary. И Кэрол, насчет веры. Кэрол достигла этой веры, но она говорит, что эту веру нужно прочувствовать на собственном опыте. То есть это не то, чего ты можешь достичь, просто думая, что да, это так. Это нужно, как это сработало для Кэрол, это случилось через ее опыт. Окей, я translated. There have been several years I have been traveling with no money, but it was really to experience life, because I knew I wanted truth, and I was reading these books that were talking about having faith and about the intelligence of the universe that will always bring you what you need, and I needed to experience it before I could trust it. So I don't say, yeah, okay. Okay. И несколько лет Кэрол путешествовала практически без денег, именно чтобы ощутить на собственном опыте, пережить жизненный опыт того, о чем она читала ранее в книгах. Она читала о мудрости жизни, о том, что Вселенная может нам что-то подарить или дать, о том, что она с нами взаимодействует, она живая. Но Кэрол хотела испытать это на своем опыте. Кэрол? And so this faith grew in the years, because I was always experiencing that it was true, that I was never missing anything, that life was so intelligent when I was open to it, that I could really trust. But it's like entering another dimension. It's like entering a new dimension of life when you go in. And you leave the dimension that the global world is living in, which is ruled by fear and which is creating what is feared all the time. And you enter in another dimension where is magic. And this happens within us. The shift happens within us. And for myself, the experiences I came through by putting myself in this situation helped me to do this shift. Can you repeat the last sentence, please, because there were some interruptions. Okay, that for me, this change of dimension came through an experience.
I put myself into this dimension in a way. I was not in it, and I just said to God, okay, if this is true, then I will see. You will come and you will make me feel your presence. So I put myself in a place of discovery, of innocence, and I was also knowing that I could also, discover that it was not true, but I was really willing to make the experience so that I could integrate this faith. Окей. И прошли годы, ее вера Кэрол, она формировалась на протяжении нескольких лет. И Кэрол часто осознавала, что да, это правда, что жизнь действительно умна, что жизни можно доверять. И она совершила изменение измерений внутренних. То есть есть измерение, в котором живет множество людей, где царствует страх, где мы сами своим страхом создаем еще больше страха и вызываем ее. Но есть другое измерение, где магия. И Кэрол поместила себя осознанно в это измерение, она выбрала его, и она даже думала, что, возможно, из этого ничего не получится, что это все неправда, но она поговорила с Богом и отдала себя в его руки и сказала, что если это правда, то я это увижу, ты мне это покажешь. Окей. Is Alina in the webinar? Алина, вы здесь на вебинаре? I think not, because I can't see her in the list of the participants. Okay. So maybe we can pass on the next question. Yeah, sure. Мы переходим к второму вопросу, так как Алины нет. Следующий вопрос, несколько вопросов от Юлии Клочан. И первый вопрос о том, что у нее постоянно закладывает левое ухо при практиках. О чем это может говорить? So, Carol, I read the first question from Julia about her left ear, and you can answer to it. So, we can have many different physical manifestation when there are some changes that are happening in our structure. So maybe she's changing dimension and it does this effect of change of pressure. This sometimes happens to me also. So I would interpret it like this. I would say that. Okay, thank you. Юлия, возможно, Кэрол говорит, что есть много способов проявления физических наших трансформаций, когда что-то меняется в нашей структуре. И, возможно, вы начали менять свое измерение, свои вибрации, и из-за этого началось изменение давления в вашем ухе, в вашей голове. I've translated, and I will read now, if that's all. About this question, I will read the second question from Julia. Okay. Второй вопрос от Юлии о том, что у нее есть маленькая дочь, и иногда она проходит медитацию вместе с ней на руках. Она пьет часто воду, постоянно заряженную Кэрол, и спрашивает, могут ли процессы трансформации как-то затронуть ее дочь или как-то на нее повлиять. И также у нас есть две девушки, которые также медитируют или поют рядом со своими детьми или же питомцами. И мы сейчас узнаем, что Кэрол думает. Окей. Okay. So probably the process will have an effect on her daughter, but only positive. She doesn't have to worry. If she feels good, then her daughter will feel good. There's no problem for the children to listen to this or to. It's good. It's good for them. They will take whatever they need from it. But usually babies, they don't need much. They are already well connected to source. So.
Окей. Кэрол говорит, что это может дать прослушивание детьми медитации или животными, или то, что вы поете при них. Это может дать только позитивный эффект, потому что если вам хорошо, то и ребенку тоже будет хорошо. Все, что нужно, если им что-то нужно от этих медитаций, они это возьмут. Но обычно Кэрол говорит, что дети и так достаточно соединены с Землей, со своей божественной сутью, и им не столь нужны такие медитации. Окей. I will read now the third question from Julia. Также Юлия спрашивает, она рассказывает о том, что у нее начались проблемы со здоровьем, появилась потеря голоса, осиплость, ломота в теле, хотя на эмоциональном плане она чувствует себя хорошо. И она спрашивает, просит Кэрол объяснить, почему эти процессы происходят. В принципе, Кэрол плюс-минус объяснила частично. И также вопрос в том, если мы все связаны, все участницы, не обмениваемся ли мы вот этими сбоями в организме, так как у некоторых участниц тоже есть похожие симптомы. Carol, can you answer? Carol? Я напишу Carol. Благодарю вас, девушки, за новые вопросы. Мы также постараемся ответить на них, если будет время у нас. Если же не будет, мы можем сохранить до следующего раза. Hello. You don't hear me? You don't hear me? I hear you. We hear you. Вы слышите, Кэрол, девушки? Okay. Good. Okay. Maybe you will switch off your video. I've read the third question from Julia about her health issues and about that maybe the participants exchange with their health problems or issues if we're all connected. Okay. So wait a second, because I don't have a third question. Wait. You should Julia, from Julia. Yeah. I have Alla after Julia. Alla Litvinchuk. Yes. And then Svetlana, and then question 3 from Julia. Alla and Svetlana, they also asked. Okay. So she's feeling a lot of different things happening in her body, and this is very good. It means that she is integrating on a cellular level, in her physical body. So this means that she already has a level of spiritual advancement that allows her to integrate directly in the physical body, and this is very good. So she should not be preoccupied. It's normal sometimes when energy, stop me if it's too long, yeah? I can translate. When energy, okay. Yeah, thank you. Кэрол говорит, что вот эти проблемы, скажем так, изменения в здоровье, это очень хорошо, так как это означает, что интеграция новых вибраций и новой информации происходит на клеточном уровне уже для Юлии. То есть у Юлии уже есть определенный высокий духовный уровень, и это позволяет ей сразу интегрировать новую информацию на клеточном уровне. Это иногда происходит, и по этому поводу не следует переживать, это наоборот хорошо. Carol? Yes, so it's a good news, but at the same time, it's also pointing, like for nausea, for the nauseousness,
that maybe there are still some identities of her personality, pieces of her personality are resisting or that are afraid of her greatness or her becoming bigger in spiritual terms. Окей. И Карл говорит, что с другой стороны, эти симптомы могут на что-то указывать. Например, тошнота может указывать на то, что все еще остаются идентификации личности. Какие-то части личности Юлии боятся или сопротивляются, боятся ее духовного роста, ее духовного величия, ее выхода на новый духовный уровень. Окей, Карл. So, yeah, it's normal. It happens sometime, and usually this happens to very powerful souls that have a big mission, that have an important mission, and then it's a lot to integrate. And so there can be resistance in the body, but if she doesn't panic, she just accepts, allow the physical sensation, allow herself to puke if she feels like puking, you know, allowing the physical body to liberate. И обычно такие ситуации со здоровьем случаются часто с сильными душами, очень сильными душами, у которых есть особая миссия на этой земле. И поэтому важно не паниковать, важно принять эту ситуацию и принять эти ощущения. То есть, если вам хочется, например, вырвать, вы можете себе это позволить, то есть, чтобы помочь своему телу, нужно никоим образом не подавлять, не бояться, не переживать этих физических ощущений, а позволять им быть. Окей, Carol. Okay. Is Julia in the room? Юлия, вы здесь? Есть у нас Юлия, но без фамилии. Юлия, если это вы, пожалуйста, напишите. Well, nobody's writing. Okay. We have some Julia, but without the surname. I don't know if this is the same Julia. Okay. So we can pass to next. Yeah, I will read the next one. Следующий вопрос у нас от Натальи Щербы, Натали на Фейсбуке. Она пишет о том, что на всех практиках и семинарах ее выносит в войну в космосе. То есть появляются воспоминания. Она родилась в год Чернобыльского взрыва. И во время практик, Кэрол, у нее бывают часто состояния физической смерти в космосе. Она испытывает боль, она пытается каким-то образом получить информацию для ее ДНК, для ее космической части, но она не может этого сделать. То есть для нее, для космической части Натальи, все еще продолжается война, она не может активировать свой ДНК-код и постоянно неосознанно защищает себя от вот этой смерти в космосе. То есть она хоть знает, что у Кэрол есть похожие знания, она прошла через этот опыт также. И Наталья спрашивает, как исцелить эту травму, этот блок космического шока, космической катастрофы, так как после этого она начала бояться стать взрослой и также бояться заземляться. Окей, Кэрол. Alex, you've been reading the question from Alla Litvinchuk? Nope, I was reading the question about the cosmic experience of Natalia. Question number 3. But you've missed some questions. There's still Alla Litvinchuk and Svetlana Kalasnikova. Yeah, they also has the question, you can read it, they are also about the child or a pet who are hearing their sessions. Okay. So I just answered to this one. Yeah, you just answered this question already. Not about the pets. Yeah. We didn't read those. Okay. Because, yeah, I was still up there. So
So the cat, yeah, this I very often have this people telling me that, and even sometimes the cat scratching on the door because he wants to come in to listen to the sounds. So it's something that happens often. Yeah, and for the children, it's yeah, I've already answered that. You answered it. Yeah. I will translate this. Yeah. And you can read this question about the cosmic. Yeah, I'm gonna read it now. Кэрол попался на глаза вопрос о коте от Светланы, который я подумала присоединить к вопросу от Юлии. Но она еще отдельно добавила о животных, что очень часто животные во время сессии, медитации очень хотят присутствовать, царапают дверь, поэтому это в порядке вещей, все в порядке, хорошо. И сейчас Кэрол ответит на вопрос Натальи о ее космической травме. Кэрол? Yes, hello. I'm still reading it. Okay. Кэрол сейчас почитает. It's complicated and long. Наталья, если вы здесь, там мы с Кэрол обсуждали ваш вопрос, и ей не все было понятно. Возможно, у нее будут еще вопросы. So I asked Natalia if she's here to be ready to make some specifications, because you told me that there are some parts you don't understand. But I can, well, I can start to answer that. In effect, I've already had these experiences, and they're experiencing that actually have occurred in the universe and are still occurring, or were still occurring until very not far from this time. So the key is to disidentify from the identity that had this experience. So to see the experience as something that is not relevant anymore, and just ask who is having the experience within you, and just let go of it. Let go of it, because these experiences are usually attached to an identity, and she doesn't need that in life. So the key is to detach from the identity that is experiencing these things. Окей. Кэрол говорит, что да, действительно были такие ситуации, как описывает Наталья, то есть космические войны, и не так уж и давно назад они происходили. И ключ к тому, чтобы решить эту ситуацию, в том, чтобы отождествиться с той личностью, которая переживает вот этот опыт космической трагедии, космической травмы. Посмотреть нужно на этот опыт как на то, что уже больше к вам не относится, и спросить, кто переживает этот опыт, чей он, и постараться отпустить, потому что именно вот то, что вас мучает и не дает вам получить информацию, это именно то, что вы связаны с какой-то личностью, которая пережила этот опыт. И часто такие переживания, они очень связаны с определенными личностями из нашего прошлого. Поэтому ключ к тому, чтобы разобраться. Carol? It's important that she understands that it is not her essence that is having this experience. It's a very expansed part of herself, but it's still in the realm of limited identities, even if it's very wide. So the key is to detach from it and go back to the essence, which has no story, no past. It's new in each moment. It's innocent, new and fresh in each moment. So everything that is not that, it's not the essence. And I invite her to really look at simplicity in her life, not try to do things with her day. It will happen when it's the moment. And just stay rooted in the simple things, the everyday life, because ascension is about bringing
our essence in everyday life. Yeah. Окей. И важно также понять, что вот эта ваша космическая часть, это не есть ваша сущность. Это может быть большая, расширенная, глобальная какая-то ваша часть вашей личности или личность, но это все еще ограничивает, какая-то ограниченная идентификация, она чем-то или кем-то ограничена. И важно разотождествиться с этим и вернуться к своей сути, потому что в сути, когда мы в ней находимся, нет ни прошлого, ни будущего, есть только мир, который постоянно обновляется, который постоянно новый, и поэтому все, что не соответствует этим параметрам, отсутствие прошлого и будущего здесь и сейчас, есть только не здесь и сейчас, это означает, что вы находитесь в какой-то личности идентификации. И Кэрол говорит, что важно сейчас заземляться, обращать внимание, оставаться на связи с какими-то повседневными вещами, с жизнью на Земле, и рано или поздно все случится. Главное доверять жизни и... Carol, can you repeat the last sentence? The last sentence. It's about keeping connected to the simple. Yeah, ascension is about bringing our essence into the everyday simple life. Yeah, thank you very much. So stay connected to the simpleness. Кэрол говорит, что важно оставаться в контакте с простотой ежедневной жизни, потому что наша задача – это принести в эту ежедневную жизнь нашу божественность или пребывать в божественности, когда мы проживаем эту ежедневную жизнь, рутинную. Okay, Carol. So my soul also has these cosmic shocks and injuries. And it's not a problem to function because I'm not identified to it anymore. But sometimes when we are in this process of expansion, then we start to identify because they are very subtle and very universal dimensions of ourselves. So it's more difficult to detach from the identity there because it seems so big, so wide, so spiritually evolved. But it's also identity. Окей. И Кэрол говорит, что у нее тоже был космический шок, космический опыт, но для нее это не проблема, это не мешает ей функционировать так, как она разотождествилась с этим. И иногда, когда мы начинаем расширение, мы начинаем идентифицировать себя, мы видим те части личности нашей, которые такие большие, духовные, расширенные, масштабные, и очень тонкая грань между этой личностью и нашей сущностью. Поэтому часто мы путаем и начинаем отождествлять себя с вот этой расширенной версией себя, потому что она такая большая и возвышенная. Но это все-таки личность с ограничениями. Yeah, Carol? And then she speaks about her chakras that have changed colors. Is that during the practice, or is it the way it's written? I don't really understand the context of it because she's talking about birth. So I will ask her. She can answer. Yeah. Okay. Наталья, подскажите, пожалуйста, вы пишете про чакры, что они меняют цвет. Когда это происходит? Во время практик или еще когда-то? Для контекста Кэрол, она не может контекст уловить. Okay, Natalia is here and we need to wait a bit. Наталья писала, что ее первая чакра, я это не зачитывала в начале, так как текст достаточно большой, ее первая чакра меняет цвет то на белый, то на синий, красная появляется на месте седьмой чакры. Наталья уже ответила. Ага, во время практики. Carol, Natalia answers that it happens during the practice. Okay. Feel good after? Does she feel grounded?
Наталья, после практики вы чувствуете себя хорошо, заземленно? She answered that from time to time she feels good. Her feelings are different, but yes, she do feel grounded. Okay, so if she feels grounded, just accept, because the colors of the chakras, let's say that the basic colors are these, but sometimes in our process to attune with the different dimensions, or it can change. So I guess if she feels grounded and if she feels good, then she shouldn't preoccupy about that. Окей. Кэрол говорит, что по поводу чакр, что да, чакры могут менять цвет, есть у нас базовое восприятие того, какими цветами должны обозначаться чакры, но иногда в процессе нашего соединения с высшими сферами, с нашими высшими измерениями, цвета могут меняться, это нормально. Если вы чувствуете себя хорошо и заземленно, то переживать и концентрироваться на этом не стоит. Carol? Yes. So does that answer to your question, Natalie? Can you tell me if you feel I've answered to your question and you feel more clear around all these things? Наталья, подскажите, пожалуйста, стало ли вам более понятно? Ответила ли Кэрол на ваш вопрос? Все ли прояснилось? Natalia is answering that she doesn't feel well, but practices helps her to become grounded. Yes, she thanked you, and she said it became a bit more understandable. Okay. Can she relate to this about the identity of the cosmic essence? Can she... Отзывается ли вам, Наталья, вот то, о чем говорила Кэрол, насчет идентификации себя с космической сутью, космической частью личности или личностью? Находит ли резонанс это у вас? Natalia? Well, I will translate you what Natalia answered, and then maybe we can go on because there are a lot of questions. Yes. Yes. So Natalia answers that she doesn't feel identification. She feels with her body very, very strong processes, and these processes are too strong for her physical body, earth body. Yeah. But she can ask, who am I? Is experiencing that, she can ask, who am I? And just identify from that and go back to her essence, to the core essence in her belly. Yeah? Да, то есть Кэрол говорит, что попробуйте, когда будете это испытывать, спросить у себя, кто я, кто ощущает, чувствует эти процессы, кто это. И, возможно, вам придет ответ. And we will go on. Yes, we have 2 more questions also in the chat. Okay. So next question, you can read it. It is from Irina Shevchuk, the 4th question. Okay. Я зачитаю следующий вопрос. Вопрос от Ирины Шевчук. Она спрашивает, как подготовить себя к выдерживанию напряжения, поскольку иногда настолько напрягает страх,
стресс и неизвестность, что ум просто не отслеживает это и не замечает. И пока что Ирина не достигла того состояния гибкости и принятия всего, что происходит. Она испытывает напряжение и страх, но она хочет достичь состояния, когда она испытывает страх, но не цепляется за него, но она чувствует, что она справится, чувствует интерес и может выдерживать это напряжение без потери, без улетания и потери продуктивности. Carol, I read the question. I'm finishing to read. I'm not sure I really understand the question. I'm not sure I understand the message because there are some words I don't understand. How to prepare myself for a maintenance of pressure? What does that mean? How to handle the pressure? How to maintain the pressure? Because she's feeling fear and stress during the practice? No. I think it's like in general. So how does she handle this pressure and this fear? Because her mind doesn't notice it, because she's not aware enough and not flexible enough, and so on. I don't understand the question. I will check if Irina is here. Ирина, подскажите, пожалуйста, поточнее, что именно вы имели в виду? She is here. I asked her to specify a bit. But as I understood, it's like she can't, she's not aware enough of the pressure, and she notices it only when it's too late. And okay, so it's always the same answer, not to identify to what she is feeling, observing, breathing, to keep a connection with her breath while she's feeling pressure, while she's feeling fear, and not identifying to what she's feeling, just breathing down into her belly and try to connect to something deeper. Окей, Ирина, в принципе, ответ and на... accept and allow. Да, хорошо, я переведу в любом случае, Ирина. Ответ в том, чтобы, в принципе, на любую ситуацию, на любые эмоции, в том, чтобы наблюдать за этими эмоциями, но, опять-таки, не отождествлять себя с ними, дышать, сохранять связь с дыханием во время того, когда вы испытываете какое-то напряжение или какой-то страх. Вы дышите животом, наблюдаете за негативными эмоциями, но также сохраняете связь с тем, с чем-то более глубоким внутри вас. Вы стараетесь соединиться с этим чем-то более глубоким, с вашей сутью. Okay, Irina writes thank you and that she understood. Okay, great. I'm happy I understood the question because it was not easy. Okay, next one, Svetlana. Yep, I will read this. Следующий вопрос от Светланы Калашниковой. Она пишет, что Кэрол очень быстро переключается из очень высоких вибраций в тело и наоборот. Она быстро полностью возвращается в тело из высоких вибраций. И она хочет узнать, как ей это удается, как Кэрол приземляется. Carol? So the answer is that for me there is no difference between the body and the high vibration. It's in the body. You remember we talked about, there was this question that everybody says that the higher self is somewhere above our heads, and the divine, and in my view it's the other way around. Yeah, the essence is in my belly. So and all the dimension and the whole universe, my physical body, I'm not feeling it, I'm not experiencing it as separate.
And that's the reason why I can switch very quickly from one to the other, because it's all here. It's all here. Nothing to be switched. Yeah, there's nothing to switch in a way. Кэрол отвечает, что суть в том, что для нее нет разницы между высокими вибрациями и телом. Все эти высокие вибрации, они для нее находятся в теле. То есть кто-то считает, что божественная или наша суть, она где-то там над нашими головами, где-то высоко. Но для Кэрол все наоборот. Для нее вся ее сущность, вся Вселенная находится внутри ее тела. И никакого разделения между миром и ею, между высокими вибрациями и телом нет. И в этом, собственно, вся причина, почему ей так легко удается переключаться, потому что не нужно переключаться. Не с чего и не на что. Окей. And my way to ground is to breathe inside my belly every morning before I do anything. I center in my essence in my belly every morning. 20 minutes before I do anything, before I turn on my phone, before I speak to anyone, apart from my lover if he's with me, but before any other interaction. Окей. И практика, которая помогает Кэрол заземляться, это состоит в том, что каждое утро, до того, как она встает с постели, включает телефон, контактирует с кем бы то ни было, она лежит и на протяжении 20 минут дышит нижней частью живота, в самый центр, и это помогает ей соединяться с землей и сохранить эту связь внутри себя. Окей, Кэрол. We can read the next. Okay. Also from Svetlana. The next one is sempre Svetlana. Okay. Ага. Следующий вопрос мы не зачитали в прошлый раз, тоже от Светланы. Она спрашивала, поможет ли программа 13 лун более ясно ей видеть путь своей души, реализации, предназначения на этой планете. Она пишет, что понимает, что может быть более полезной людям, и она этого хочет, но пока не знает, чем именно. So, I don't know if this program will help her to know exactly what she came to do. What is for sure is that the program is destined to help people to walk day by day, step by step, by their essence, with their soul. So, but sometimes, sometimes I think what is important is to go towards what brings her interest, what brings her joy, what makes her feel alive. And this is the way the soul is guiding us to accomplish whatever it came to do. So the soul will draw you to connect to certain teachings, to connect to certain practices, teachers, that are in resonance with the potential she is holding. Окей. Кэрол говорит, что она не знает, поможет ли эта программа вам достигнуть, осознать, для чего вы здесь, и ваше предназначение. Но эта программа точно для того, чтобы ежедневно, шаг за шагом, следовать своему пути в контакте со своей сутью, со своей душой. И Кэрол говорит, что важно идти за тем, что нас вдохновляет, что нас радует, заставляет нас чувствовать себя более живыми. Это те ощущения, которые нам дает наша душа, и это знаки от нашей души. Она нас направляет, ведет нас к нашему предназначению, по нашему пути, по которому мы должны пройти. Она ведет нас к определенным практикам, учителям, и эти практики учителя, они в резонансе с тем, что содержит в себе ее душа, в резонансе с наивысшим потенциалом души. Carol? Yes. We can read the next.
Yes. Just to finish this. So the soul is looking for the tools and the knowledge it already carries. And this is something that builds in years. I mean, doing now, I wasn't doing that 6 years ago. I was doing something else, but it was still on my soul track. And probably in 5 years, I will be doing something else. So there's not one thing she came to do. It's important she flows with whatever her heart inspires her. Окей. Кэрол закончит этот вопрос и говорит, что душа, она ищет те знания, инструменты, которые она уже в себе содержит. Вот раньше Кэрол, несколько лет назад, она занималась совершенно другим, не звуковым целительством, но это все равно было в соответствии с тем путем, которым ее вела ее душа. И, возможно, через 5 лет она не будет больше заниматься звуковыми практиками, а будет заниматься чем-то другим. То есть она имеет в виду, что нет единого пункта назначения. Возможно, это несколько этапов, несколько каких-то важных точек, к которым вам нужно прийти. То есть не будет такого, что вот вы взяли и достигли своей реализации и узнали, что какое ваше предназначение, потому что оно может быть разным. Okay, Carol. We can read next question. Okay, next question is from Diana. Следующий вопрос от Дианы Долженко. Она говорит, что она делает вторую практику нечасто, через день или через 2, и как только она начинает дышать 7-й чакрой, ее просто сносит с места потоком, и потом, после практики, она очень сильно чувствует макушку головы. И из-за этого вторую практику она может выполнять только лежа, возможно, из-за этого более хриплые получаются звуки, и она спрашивает, возможно, она что-то делает не так. И также в течение нескольких дней после практики она чувствует, что у нее внутри очень широкий столб, по которому идет постоянная трансляция чего-то куда-то. Ну, вопрос в том, все ли так она делает. Carol? The question is not clear at all. Could you say in 2 sentences? Could you resume? Okay. Yes. So this is question from Diana, and she can't do the second practice every day because as soon as she starts breathing with the 7th chakra, she simply gets carried away by some kind of a flow. And so, then when she breathes in chakra number 7, or when she does the 7th chakra? When she breathes with the 7th chakra. In the 7th, the top chakra, the crown chakra, yeah. So she's asking if maybe she does something wrong. What does it mean? No, what does it mean she is carried by a flow? This I don't understand. She carried away by some carried flow. Away. It's like she feels very, very strong, a flow of energy, and maybe she she doesn't feel grounded anymore because of this flow. So it's like she's somewhere not in her body, maybe. Yeah, she says that at the end, the cocoon is helping a lot to stay grounded. Yeah. So as this is the end of the meditation, what is the problem? Well, she just specifying if there's something wrong, maybe, because she can't make sounds. The sounds are like quite gravely, not clean sound. Good. It's good. Okay. Not clean sound. Gravely, what does that mean? The sound is not nice to hear? Like this. Or something like the not the clean, not clean sounds. It's okay. I mean, what is important for her to feel if does she feel grounded at the end of the session? Does she feel better?
If yes, then there's nothing wrong. It's just that there are some energetical processes, and maybe she should accept this pulling the flow at the end, the 7th chakra, and then come back after. She could abandon herself to the flow rather than resisting to it. Окей. Кэрол говорит, что хриплый You звук understand? это... Yep, I understood. Кэрол говорит, что хриплые звуки это все в порядке. И вот эти потоки, которые чувствует Диана, это также ничего в этом нет плохого или опасного. Важно то, что Диана писала, что кокон золотистого света помогает ей заземлиться, и в этом его функция. То есть главное, чтобы после практики вы чувствовали заземление, чувствовали себя хорошо, а вот этот поток, это означает, что просто запустились какие-то процессы у вас, какие-то изменения. И также Кэл говорит, возможно, можно попробовать дать себя потоку этому унести, а не противостоять ему, не сопротивляться. And I don't understand also. I catch myself on the sensation that I have a white pool inside, and there is a broadcast or something to somewhere. I don't understand this sentence. She feels inside of herself like some pole of light or of energy. What is pole? Okay, I will think of some synonyms. Like a flow, from her 7th chakra to her feet, like a column, pillar, like pillar. Pillar of light, energy. Yeah, pillar okay. of light of energy inside of her. So I think it's also good. Okay, so why is she worrying? That's great. Диана, вам незачем волноваться, все отлично. Okay, then we can go on. Yeah. Is she here, Diana? Diana, it's great. No, she's not here. Well, she will see this webinar later. She's not here. Yeah, it's very good what she's feeling. It's she should not be afraid, and it's actively working. So she should be happy with that. Кэрол говорит, что не нужно бояться, наоборот, Диана должна радоваться, и нужно радоваться, потому что это значит, что все работает, все правильно. Okay, we will go on. Yes. Next question is for me. Следующий вопрос от меня, или может мы в конец? Ладно. Следующий вопрос от меня по поводу языков души. Кэрол говорит, что существует много языков души, не только лемурийский, но и других цивилизаций. И хотелось бы узнать, как мне узнать, какой именно мой язык, к какой цивилизации он относится. И также, почему, например, лемурийский язык вызывает во мне резонанс и вибрации, а язык другой цивилизации вообще ничего не вызывает, его не хочется, в принципе, даже и слушать. Carol? Yep. We can answer. So, yeah. So we are Alexandra. Yep. So she's talking about the language and the resonance. Yeah. So, well, I actually have the same experience. I have no other languages than this one that I speak. So probably she is connected to the Lemurian. It is not Lemurian language. It is it's star language, but that was spoken the priestesses at time of Lemuria, but in many other times and continents and planets, it's not just Lemurian. It's a high vibrational star language. It's not very important to know exactly where your language comes from. I mean, it doesn't bring much, and it's important
that she feels that resonates with her and that she listens to that. Окей. Кэрол говорит, что у нее точно такая же ситуация, у нее нет резонанса ни с какими другими языками, кроме того языка, на котором она говорит. И этот язык, он не лемурийский, это звездный язык, на котором говорили древние жрицы Лемурии, но также на нем говорило множество других стран цивилизаций. Это высоковибрационный звездный язык, на котором говорило множество людей. И также не столь важно знать о том, чей твой язык, какой он цивилизации. Важно, что ты чувствуешь с ним резонанс и связь с ним. Окей, Carol, I've translated. Is she here? That's my question. I'm here. It's your question, okay? Excuse me. I didn't notice, okay. But you speak the same language as I, no? Well, sometimes, yes. I guess most of the time. Sometimes Yes, there are some so- others, some, but maybe it's not the same language. Okay. And you were also asking about sacred sexuality and if there was the same with the low vibrational creatures. Well, actually, low vibrational creatures are everywhere and they will be connected to us if we feed low vibrational emotions, low vibrational thoughts. So when our state of mind, our state of emotion changes, then the spirits around us change also. So it's just a projection of ourself. There's nothing to fear. It's just to know that these creatures will be attracted by low vibrational emotions and will, in a way, make it, they will push the buttons for you to continue to feel these emotions. So there's nothing to fear, just to be aware of the emotions you feel and the emotion you feed, you identify with. Because when you identify to an emotion, then your essence goes into it. And then they can feed from the essence. If you're not identified to your emotion, then the emotion passes, it comes and it goes. And they will not feed on it because your essence is not plugged in it. You understand? Yeah, I understand. I will translate and then I will explain. Yes. Есть еще второй вопрос. Мой был по поводу сакральной сексуальности, когда Кэрол говорила о обмене сексуальной энергии между партнерами, и я интересовалась о том, как это происходит, если партнера нет. То есть тоже ли происходит такой же какой-то энергообмен, привязываются ли также низковибрационные сущности. Кэрол ответила, что низковибрационные сущности, они связаны с нами, если мы испытываем какие-то низковибрационные эмоции и состояния. Когда мы переходим в более высокие состояния, то они уходят. И если мы идентифицируем себя с этими эмоциями низковибрационными или состояниями, то наша сущность, она идет в эти эмоции, и тогда уже низковибрационные сущности начинают подпитываться нашей сутью и стимулировать нас на то, чтобы мы еще больше чувствовали эти низковибрационные эмоции. Carol, but I meant about this sexual energy exchange or flow. Is it the same when you don't have any partner? Like, I don't know how to explain. For example, when you masturbate, is it the same? Or okay. Can we? Or Okay. Yeah, I understand. Yes, same. It's the same. Okay. So you can make a prayer and then you channel the energy into your upper chakras instead of letting it go out from the chakra. Because out from the first chakra, then instead of letting it out, you bring it in and you nurture your upper chakras with the energy. You understand?
Yeah, I understood, thank you. И также Кэрол говорит, что если у нас нет партнера, то вот все эти правила, о которых она говорила в вебинаре о сакральной сексуальности, также сохраняются. То есть если мы, например, у нас нет партнера и мы мастурбируем, то мы все равно совершаем молитву и направляем энергию, чтобы она не утекала из первой чакры, как обычно происходит, но чтобы она, наоборот, поднималась вверх и питала все наши чакры, которые выше. Okay, Carol, understood. We can go to the last question we have on the list and read some questions from the chat. Okay. Да, следующий, последний. I'm reading Natalie. Ага. Угу. Следующий вопрос от Натальи Возненко о том, что у нее произошел сбой менструального цикла. И месячные у нее длились предыдущие 10 дней, потом резко закончились, но следующие месячные до сих пор не начались. Тест на беременность отрицательный, и все это время она продолжала делать практики первой луны и проходила активации раз в неделю. Может ли ее задержка связана быть с практиками? В этом заключается вопрос Натальи. Окей, Кэрол. So the answer is yes, it can be connected. And for myself, for example, when I go through some a deep process of liberation of my vehicle, like past life memories, it usually goes through my menstruation, and maybe I can have a longer menstruation or have a bad smell in the menstruation, or sometimes I had my menstruation stopping for 9 months because I was pregnant of myself. So menstruation in women are totally connected to our inner processes, totally. Окей. Кэрол говорит, что да, менструации у женщин связаны с их внутренними процессами. И, например, Кэрол, когда она проходит через какие-то сильное высвобождение каких-то старых травм или эмоций, или опыта, часто это высвобождается также через менструацию, которая может идти дольше или обильнее, чем обычно, или может быть более неприятный запах. И как-то Кэрол говорит, у нее не было месячных несколько месяцев, 9 месяцев. То есть это все связано, и I guess it's like normal, and Natalia shouldn't worry about it, right? No, she shouldn't worry. И не нужно Her body is helping her. Наоборот, ваше тело через вот этот сбой помогает вам пройти через вот эти трансформации. Okay. There is also next question. I will read in Russian and then in English because I forgot to put it in the list. And then we have some 3 questions from the chat, and that's all for now, I guess. Следующий вопрос от Елизаветы Ермоловой о том, откуда получает информацию Кэрол, особенно информацию на лемурийском, не совсем на лемурийском языке во время медитации, кто ее передает. Это непосредственно информация от Создателя или от каких-то других сущностей. So, Carol, Елизавета is asking, where do you get the information you are telling us from? Especially, it is interesting about the parts you are saying on different language during meditation. Who is giving you this info? Does it come directly from the creator, or is it some sort of creations or something like this? How I have information about my language? Is that the question? How do you have the information you are telling us about your what do you have? About what? Information that you are teaching us about your teaching. Well, it comes from many many things. Experience, mainly experience, inspiration. I don't know how to say that. It's a good question. These information come from my experience, my experiences and my understandings, and by
communications with my soul, with life, with the creator. I mean, it's there's not only one source. It comes from many. It's like I'm what I'm giving in feminescence. It's like the nectar of 20 years of exploration. It's like, you know, the essential things I've understood through practice, through life, through experience, through reading books that I've felt a very strong resonance. So there are many. Окей. Кэрол говорит, что это очень хороший вопрос, и нет на самом деле одного источника. Эта информация, которую она передает, она исходит из ее опыта, из ее вдохновения, вследствие ее общения с ее душой, Богом, с жизнью. И она говорит, что это словно нектар 12 лет опыта, который она проживала. Это это те основные вещи, которые она передает, особенно в Feminine Essence, которые она поняла через свою душу, через вот этот опыт, через книги, через жизнь. Источников много. Okay, Carol. Then I will read a question from the chat. There is a question from Narine. She asks that she can't do any sound. She feels a lot of resistance and sabotage. She tried to open her mouth, but at this moment, she immediately stops breathing. What should she do? Thank you. Well, she could try to force herself in the beginning. And do sound, even if she don't want to. Because I don't know what to say else. Окей. Нарине задала вопрос в чате, я переведу его. Он касается того, что у Нарине не получается выдавать никакие звуки, у нее сопротивление и саботаж. Когда она пытается открыть рот, она сразу же перестает дышать в этот момент. И Кэрол говорит, что вначале, возможно, пускай Нарине попробует заставить себя выдать какой-то звук, создать какой-то звук, если у нее пройти через это сопротивление, чтобы попробовать. Okay, Carol, that's all about this question. Okay, then next one. Следующий вопрос от Александры Виноградовой. Она не может производить низкие звуки для первой чакры, и ей также сложно производить звуки для второй чакры. Это занимает у нее много энергии, чтобы попытаться звучать в них, ими, и также ее нервирует. Что может ей помочь, потому что ей нужно себя заставлять это делать. Похожая ситуация. So Alexandra Vinogradova is saying that she can't make a low sound for the first chakra and hardly managed to make sound for the second chakra. It takes so many energy to try sound them and make me nervous. What can help? Because I need to force myself for doing this. Can you repeat? I didn't catch all the words. Yeah. Okay. I can't make a low sound for the first chakra and hardly manage. Loud sound. Low. Low sound for the first chakra, and it is hard for her. Why does she want to make a low sound for the first chakra? Александра, вопрос к вам. Почему вы хотите низкие звуки для первой чакры? Может, высокие? Высокие получается у вас? She is typing. Okay. She wants to sound low. Okay. So try to sound a bit less low and then you will manage because probably go too low
and her vocal cords can't do that because she's not a man, she's a woman. So maybe she's trying to do very low sound where her vocal cords can't make it. Александра Кэрол говорит, возможно, попробуйте немного выше звучать, потому что вы не мужчина, и, возможно, ваши вокальные связки не приспособлены для того низкого звука, который вы хотите издать. Okay. And if this is the sound that she received, then she can just imagine it. She can imagine she is doing the sound instead of doing it. It works the same. Но если этот низкий звук, который вы хотите произвести, вы его получили, как бы спонтанно, вы его чувствуете внутри себя, вы можете представить, что вы звучите так низко этим звуком. Это тоже работает. Окей. She's typing something. Thanks. I guess it's all clear. Okay, great. Okay, and we have the last question. Not last. I thought some other question from Людмила. Just a second, I will find it. So Людмила has problems with her sciatic nerve. It's like inflamed. If it's clear. And the lower part of her back is hurting and feeling cold. What should she do about this? And what? And what? Feeling coldness, like freezing. Freezing, cold. Okay. Well, is it sure it's related to the practice? Does she feel this is related to the practice? Кэрол спрашивает, Людмила, вы уверены, что это связано с практиками? Or is she asking in general? Does this happen when she's practicing? Это происходит, когда вы практикуете, или вы в целом спрашиваете? No, not with the practices. Not during the practice. Yeah. Okay. Well, if she has in the lower back sensation of cold and sciatic nerve, probably she has a lack of energy in her second chakra. A lack of energy. I guess she also has an issue with being strong inside herself, in her own power. I guess she has also issues with her creativity, with her inner strength. And can you ask her if she has issues with these areas? Окей, я. Людмила, Кэрол говорит, что, возможно, это из-за нехватки энергии во второй чакре, и она спрашивает у вас, чувствуете ли вы проблемы с тем, чтобы с креативностью, с внутренней силой? Есть ли у вас такое? С тем, чтобы быть сильным? Sexual energy. Сексуальная энергия. Yes. Okay. So she has to take care of these areas. She has to do some work to practice these areas and to unlock. Maybe there are some fourths belief systems that is keeping her away from her own power, from her own center, from her sexuality. There are many belief systems that the society we live in put in our heads, the religion and everything. So she probably needs to go and undo these belief systems that is blocking her connection to this chakra. Кэрол говорит, что
вам нужно заняться этими частями и заниматься практиками для того, чтобы разблокировать эту область. И также, возможно, у вас есть какие-то убеждения, какая-то система верований, которая наносная, которая была передана нам религией или нашим обществом, и которая удерживает вас от вашей сексуальной энергии, креативности и внутренней силы. Окей. Людмила is typing something. She say thank you. So we can read the last question. The last question is also from Александра Виноградова. Последний вопрос также от Александры Виноградовой. Она говорит, что после второго семинара у нее снова возобновилась проблема по здоровью, которая связана с кишечником. И он перестал работать вообще, и какие-то есть общие проблемы с пищеварением. Может ли это быть связано с практиками, и что она должна с этим делать? So the question is, after the second seminar, my problem with the intenseness, actualized. It stopped to work at all, and the problem with the digestion is in general. Can it be connected? What should I do? What should I understand with that? So I guess can it be connected to the second seminar? I think this question was written in English also. I saw it somewhere because I didn't understand what you said. So I'm looking for it. Just a second. Well, it is a question on 12:03. The time code of the question is 12:03. Or maybe you have the... My problem with intestines actualized. I stopped to work. Yeah. So she's having, if I understand, she's having problems, issues are existing since we did the second seminar. Is that what she's explaining? Александра, уточните, пожалуйста, вы уже пишете. Ваши проблемы, они появились именно со второго семинара, вебинара? She's typing. Well, I'm going to start to answer while she's writing. Okay. Intestines are related to letting go of old memories, old patterns. So maybe she is in a process of cleansing, but there are still some parts of her that are holding back, that are afraid to let go of the old patterns, or old perception of herself, or old victim roles, or things like that, because some of these things seem comfortable, even if they are not. And it's difficult sometimes to let them go because we are very identified to it. So maybe you could translate that and we see if she answers. Кэрол говорит, что проблемы с кишечником, они могут быть связаны с опусканием старых шаблонов или воспоминаний. И, возможно, внутри вас есть еще те части, которые удерживают вас от отпускания, от новых вибраций, поскольку, несмотря на то, что проблемы со здоровьем такие могут быть достаточно неприятными, мы очень часто идентифицируем себя с ними и не хотим в какой-то мере их отпускать. She wrote that it actualized, so it has been before, but now it is worse. Yeah, okay. And can she resonate with what I just said? Александр, вам отзывается то, что Кэрол сказала? Yeah. Okay. So, yeah. If she can't make it more conscious and work on that, it will probably go away. То есть, если вы будете больше осознанности привносить в эту проблему и работать с ней, то в скором времени она уйдет.
I have a language message for her. So I'm gonna give it. Okay. Ich ariot umiat isiai dorit ai ishut asinant ya eliata. Dore baya okoi eshea isit inibitara. Dore put esiai unjai ikiai ara. So my soul is saying that she can feel safe in this life. There is no danger for her to become who she is. And that my soul understands that she is afraid, and that's the reason why she's not letting go. But she can, she can relax and know that there is no danger in this lifetime for her to go there. Кэрол только что передала для Александры послание от ее души, и это послание говорит о том, душа Кэрол говорит Александре о том, что для нее это воплощение, жизнь в этом времени, это безопасно, и она может не бояться того, чтобы быть тем, кто она есть, проявляться, и она может стать тем, кем хочет, и расслабиться. Душа ее понимает, что, возможно, Александре страшно, но бояться нечего, она в безопасности. Okay. It is very important, thanks, she's writing. Okay, great. Okay, so I guess we are done. Okay, great. That's great. Девушки, благодарю вас за ваши вопросы. Они были очень глубокие и важные. Мы тогда будем заканчивать. Надеемся, что вебинар был для вас полезным и прояснил многое для вас. И также есть небольшое напоминание для тех, кто еще не оплатил следующий месяц обучения. Мы будем вам очень благодарны, если вы сделаете это заранее, до 22 числа. А следующая встреча наша состоится 29 мая уже и будет посвящена Божественной Троице, Отцу, Матери и Ребенку. So, Carol, I just closed our conversation. We can say thank you very much and bye. We are very grateful for you. A lot of girls. Bye-bye. Bye-bye. See you in for next full moon.